mme o re thusitse ha mmoho wa ba wa re dudisa ha mmoho mahodimo ho Jesu Kriste 7 hore mehleng e tlang o tle o bonahatse menono o fetisang wa mohau wa wona ka lereko leo o re etseditseng lona ho Jesu Kriste 8 hobane le bolokehile ke mohau ka tumelo ho tswa ho lona le mpho ya Modimo 9 ha se ka mesebetsi hore ho sere ka ha e ba motho ya ithorisang hobane re mesebetsi wa rona re bopetswe ho Jesu Kriste mesebetsi e melemo o Modimo o e lokisitseng pele re tle re itsamaele ho yona. Amen. Hallelujah. Amen. I'm just going to quickly read it in English. The Bible says that, and you has he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now works in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, has quickened us together with Christ. By grace you are saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness towards us through Christ Jesus. For by grace you are saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Hallelujah. Amen. Can we quickly move to also John chapter 14? John chapter 14. Verse number 12. Ka nnete ke re ho lona ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke e etsang o tla e etsa le yena o tla etsa le e fetisang ena ka hobane ke ya ho ntate mme tsohle tseo ke tla di kopa le tla di kopa ka lebitso la ka ke tla di etsa hore ntate a tlotliswe ke mora. Amen. Amen. So in John chapter 14, Book in John chapter 14. Jesus is telling us something. He He is saying that because you believe in me, you will be able to do the things that I have done, and even greater works, because I go to the Father. But now here's the question. If we struggle with the small things he has given us, how can God trust us with greater works? Like Bazalwane, I was telling Memangri, I said we have many thieves in this church. We have thieves in this church. Not visitors. No, visitors are free from this law. But there are people of this church
who are thieves, ba e leng ditsotsi, and they keep on stealing, ba dula ba ntse ba utswa, and they continue stealing, ba tswella pele ba ntse ba utswa, and then you teach them. o bo ba ruta. After teaching them Ka mora go ba ruti, and exposing the wrong thing, o ba bontshe diphoso, they still continue stealing. ba ntse ba tswella ba utswa. We have thieves in here, Re na le ditsotsi ka nnete, and they are present. ene ba teng, Some are absent, ba bang ha ba yo. but the thief knows himself. Empa tsotsi yona e a itseba. I want you to understand this, Ke Bazalwa. batla ho utlwisise taba ena. We live in a world Re phela lefatsheng that has many believers, le nang le badumedi ba bangata, and yet they are still struggling with the baby things. ba ntse ba sokola ka dintho tsa bana, Baby children, the teachings of babies. ba ntse ba sokola ka dithuto tsa bana ka nnete. This is why Jesus said, if you believe in me, Ke ka ho Morena Jesu a re, ha o dumela ho nna, you will do exactly the things that I have a re o done, tla etsa dintho tsena tse ke di entseng, and even greater. a re le tse fetisang. And yet you are struggling to get to the point where you can do what he did. Ane o ntso sokola hore o ka etsa tsena tse Morena Jesu a neng a di etsa. And that is for babies. Tseo ke tsa bana. Laying on of hands Ho beweng ha matsoho is for babies. ke tsa bana ntho tseo. Faith Tumelo is of babies. ke ya bana. Hallelujah. Amen. It's for spiritual babies. Ke bakeng sa bana ba semoya. If we are constantly being taught about faith, Ha re rutuwe haholoholo ka tumelo, if we are being constantly taught about ha re faith, ntse re tswella pele re rutuwa ka tumelo, when will we grow? na re tla hola neneng? When will we grow? Na re tla hola neneng? Because there are greater things to be taught. Hobane hona dintho tse kgolo tse tshwantseng re di rutwe. Like today, Bazalwane, Jwalo ka tsatsing lena ba ena, we have many believers. re na le badumedi ba bangata, They come in church. ba tla kerekeng, They even say to the man of ba God, ba ga mohlang ka modimo, as soon as I get a job, ha ke qeta fela ho fumana mosebetsi, I'm going to give my tithe. ke tlo ntsha karolo ya ka ya boshome. And then they get a job. Ba fumane mosebetsi, They testify. ba pake, And then they never give anything. ba ba sa fane le ka letho ya karolo ya boshome. And that is the type of people Bana wo ke mofuta wa batho, that even Malachi says they are thieves. ke yona mo mana ke a re ke bana ke ditsotsi, Because they don't give their tithes and offering. hobane ha ba fane ka karolo ya bona ya boshome le ya monehelo, They are stealing. ba utswa. I want you to understand this, Ke Bazalwa. batla ho utlwisise taba ena. I know most of the things we always believe that prayer is the solution. Re dumela hore hangata thapelo ke yona ka e tlisang karabo, But prayer is not the only solution. empa thapelo ha se yona fela karabo. There are actions you need to take. Ho na le dikgato tse tshwantseng o di nke, There are choices you need to make. ho na le diqeto tse tshwantseng wena o di etse. Because you can't be stealing from God. O ke ke wa kgona ho utswa ho modimo, And then you're saying, God, bless me with more o money. bo re modimo hlonolofatse ka ho feta. For what? Hobaneng? For the why? Hobaneng ka nnete? You can't be faithful with a small tithe of 100 rand. Ha o kgone ho tshepahala fela ka karolo ya boshome 100 rand From your 1,000 rand ho salary. tswa 1000 randeng salaring ya hao. Now, how do you believe that 100 you can be able to give a tithe of 100,000? Na o tla dumela jwang hore o tla fana ka karolo ya boshome ya 1,000 kaofela? 100,000. 100,000. Because if God gives you 100,000 rand, Hobane ha modimo a o fa 100,000, you'll be like, ish. o tlo re ka nnete mona You know, this 10,000 rand, 10,000 e tshwanetse ke ntshe ya karolo ya it's a boshome lot. e ngata ka nnete, It's a lot. e ngata. Because when you had to give a small tithe, Hobane ha o tshwanela go fana ka karolo ya boshome e nyane, you struggled. o bo sokola ka yona. So we already know when you have a lot of Re money, se re tseba hore ka nnete ha o so na le tjhelete e ngata, you're going to struggle. o tlo sokola ka ho feta jwale, Because you're a thief. hobane o leshodu. And the more money you get, Ane tjhelete ha o ntso e fumana haholo, the more you are stealing. o bo ntso qala jwale o utswa ho feta. Because I want to correct this Ke carefully. batla ho lokisa taba ena hantle.
Bazalwane, when it comes to the issue of tithe, ha o tloa karolong ya boshome, tithe is not a change from all your expenditures. karolo ya boshome ha se change bakeng sa disebediswa tsohle tsa hao. After you've bought all the grocery, Ha o qeta ho reka dintho tsohle tsa hao, after you've bought all the furniture, ha o qeta ho reka furniture kaofela, and then you decide to give out tithe, o bo nka qeto ya hore a jwale ke tla fana ka karolo ya boshome, and you look at your tithe, o bo sheba karolo ya hao ya boshome, and it's 20 rand. o fumana ha ke 20 rand. 20 rand is not your tithe. 20 rand ha se karolo ya hao ya boshome, Because if you give out 20 rand, hobane ha o fana ka 20 rand, what you are saying to God se o re ho modimo is that I am earning only 200 rand in a month. o re ke fumana fela 200 rand ka kgwedi, By giving a 20 rand tithe. ka o fana ka 20 rand karolong ya hao ya boshome. So if you earn more than 200 rand, Ha o fumana ho feta 200 rand, what you give is not tithe. seo se fanang ka sona ha se karolo ya boshome, It's not tithe. ha se karolo ya boshome, It's a free will offering. ke monehelo fela. Tithe, Bazalwane, is 10% of your money. Karolo ya boshome ke 10% ya tjhelete ya hao. Do you understand? Le a utlwisisa, It is 10% ke karolo ya boshome of all your money. ya tjhelete ya hao kaofela. If maybe you are a farmer, Ha o le molemi he, it is a 10% ke karolo ya boshome of the harvest you got. ya seo se kotutsing. That's what we call tithe. Ke yona ka e re bitsang karolo ya boshome. Do you understand? Le a utlwisisa ha ke re? Meaning if I get 1,000 rand a month, Jwalo ka nna he, ha ke fumana 1,000 rand ka kgwedi, my tithe is 100 rand. karolo ya ka ya boshome ke 100 rand fela, Nothing less, e seng ho feta moo, nothing more. e seng ho ka ho feta moo. It is 100 rand on the dot. Ke 100 rand e le jwalo. Do you Le a understand? utlwisisa ha ke re? Because I want you to understand Ke this. batla ho utlwisisa taba ena. Jesus said to his own disciples, Morena Jesu o re ho barutwa ba hae, if your righteousness, ha o loka ha hao, if it does not exceed the righteousness of the Pharisees, ha o sa fetise ha Bafarisi, and you must remember, o hopole, we are talking about people who don't enter the kingdom, re bua ka batho ba sa ba ke ba kgona ho kena mmusong wa Modimo, and yet they don't struggle to tithe. and ha ba sokole ho ntsha karolo ya boshome. They don't struggle to tithe, Ha ba sokole ho e ntsha, and yet they don't enter the kingdom. and hodima ho le jwalo ha ba kene mmusong wa Modimo. They don't struggle to pray, Ha ba sokole ho rapela, and yet they don't enter the kingdom. and hodima ho le jwalo ha ba kgone ho kena mmusong wa Modimo. And Jesus said, And Morena Jesu a ba re, if your righteousness, ho loka ha hao, if it does not exceed, ha o sa fete, if it does not exceed the one of the Pharisees, ha o sa fete ho wa Bafarisi, you will by no means enter the ha o kingdom. ke ke wa kgona ho kena mmusong wa Modimo. Because Jesus even said it. Hobane Morena Jesu ile a re le yena, If you cannot be faithful ha o sa tshepahale with the money ka tjhelete that belongs to a man, e leng ya motho, how can God trust you with heavenly things? na Modimo tla o tshepa jwang ka tsa lehodimo? Oh God, show me your word. Oh Modimo mpontshe lentswe, Show me your way. mpontshe tsela ya hao, Show me your grace. mpontshe mohau wa hao. And then nothing comes to you. Ho bo sena letho le etsahalang. And then you're like, why is not God answering me? Hobane Modimo a sa nkarabe, It's because I'm unfaithful with what I'm supposed to be faithful hobane ha with. ke tshepahale seo ke tshwanetse ho tshepahala ho sona. My God, If you cannot be trusted with money, ha o sa kgone ho tshepahala ka tjhelete, already when you get money, ha o se o fumane tjhelete ka nnete, God is already looking at your heart. Modimo sa shebile pele. Are you going to take out your tithe? na o tlo ntsha karolo ya hao ya boshome? And then you're like, Ish, but you know. Mabaka a mangata. And then the devil says, look at how many reasons you are not even supposed to give tithe. Satane a ba hlahisa mabaka a mangata hore ka nnete la o sa e ntshe man, se ka e ntsha bona mabaka a hao. It's okay. Ho lokile. And then you pray, O bo rapela. God, I am praying for a promotion. Modimo ke rapela bakeng sa ho phahamiswa mosebetsing. For what? Bakeng sa eng? We are not talking about worldly people Ha here. re bue ka batho ba lefatshe, We are talking about you. re bua ka wena.
You are a believer. o modumedi. And if you struggle with money, Ha o sokola bakeng sa tjhelete, money, tjhelete ka nnete. you will struggle to get things of God. Ka nnete o tlo sokola o fumana ntho tse ngata ka nnete e jwalo. Ha e batle rula e jwalo. You understand? Le utlwisisa ke re. We cannot be struggling with tithe. Re ke ke ra kgona hore re sokole ka karolo ya boshome. Tithe is not a difficult thing. Tithe ha se ntho e thata. It is difficult to you E thata ho wena. if you choose to make it Ha o difficult. ka qeto ya ho etsa thata. God is faithful. Modimo a tshepahala. If you trust money, Ha o tshepa tjhelete, you won't give your tithe o ke ke wa fana ka tjhelete. because you don't trust God. Hobane ha o tshepe Modimo. You trust money. O tshepa tjhelete. But if you trust God, Ha o tshepa Modimo, you can give your tithe o ka fana ka karolo ya boshome. without questioning, O senna dipotso. because you know that God Himself O ya tseba hore Modimo ka boyena can be able to provide money o tla kgona hore a etse tjhelete. and extend it, Ai eketse. and extend it, Ai eketse. and extend Ai it, eketse. because He's God. Hobane ke Modimo. Do you understand? Le a utlwisisa akere? And yet we are struggling with tithe. And hodimo le re sokola ka karolo ya boshome fela. I get 3,000 rand Ke fumana 3,000 ka kgwedi. for my Ho salary, tswa mogolong wa ka. and then after I see this 3,000 Ha ke rand, qeta ho e tshwara ka letsoho, I take out 50 rand, ke ntsha 50 ranta, and then I put it in the envelope, ke e kenya ka hara envelope. and then I say, this is my tithe. Ke be ke re yena ke karolo ya ka ya boshome. It's not your tithe. Ha se yona. You must look at your bank balance Sheba statement sa hao sa banka. and then take that money, Nka tjhelete eo. multiplied by 0.1, E multiply ka 0,1. and that is your tithe. Ke yona karolo ya hao ya boshome. I am teaching you to be faithful with the small things. Ke o ruta hore o tshepahalle ka dintho tse nyane. Money is a small thing. Tjhelete ke ntho e nyane. It's not a big thing. Ha se ntho e kgolo. Even if it is big to the worldly Le ha e people, ka ba e le ntho e kgolo bakeng sa batho ba lefatshe, to us it's a small ho thing. rona ke ntho e nyane haholo. Because if you can't be faithful with money, Ha o sa kgone ho tshepahalla ka tjhelete, why would God then expose His kingdom to you? na Modimo o tla hlahisa jwang mmuso wa hae bophelong ba hao? How can He do that? Na o tla kgona ho e etsa? God, can I see a vision of Jesus? Modimo ke batla ho bona pono ya Morena Jesu. You are struggling to tithe. Na o ntso o sokola ka karolo ya boshome. You're not even, at least if you said you were struggling maybe to pray, Ha o no ga ka nnete ke sokola ho rapela. and there's a spirit that is oppressing Ho me, na le moya o ngatellang. it would make sense. E ne tla utlwahala taba. But you're struggling with money. Empa o sokola ka tjhelete. Money does not have a certain spirit that says don't give tithe. Tjhelete ha ena moya o itseng o bang kgahlano le hore e ska fana ka karolo ya boshome, se ka etsa ntho tsena kaofela. The devil can only show you possibilities of what you can do with that tithe. Satane a ka o bontsha fela hore na o ka kgona ho etsa eng ka tjhelete eo ya hao ya karolo ya boshome. And you will make the decision. Ene wena ke wena tlo nkang qeto. That as for today, Bakeng sa letsatsi leo, I'm going to spend this money. ke tlo sebedisa tjhelete ena. We have thieves. Re na le ditsotsi. And you must remember Hopola. that the thief does not come. Tsotsi ha e tle fela ka ho utswa. The thief does not just No, come se ra ha se tle fela ha e se ho utswa. to steal, Ho bolaya, to kill, lo bolaya, and to destroy. lo timetsa. Now, you need to be able to see yourself. O tshwantse o ipone. Am I a thief? Na e ka ba ke leshodu. Because if I am a thief, Ha ke le leshodu, I'm in agreement with the devil. ke dumellana le Satane. I'm in agreement with the devil. Ke dumellana le Satane. Because I can't give my tithe. Hobane ha ke kgone ho fana ka karolo ya ka ya boshome. Do you understand? Le utlwisisa akere? And you must remember, Le Bazalwane, hopole bae. I am not saying this to shame you. Ha ke bue ntho ena ho swabisa. I am saying this to help you. Ke bua taba ena ho thusa. So that if you know you've been stealing, Hore o tseba ha eba o ntso utswa, you have to fix yourself. a itukise ka nnete.
When you get your salary, ha o fumana moputso wa hao balance your accounts. etsa ditsamaiso tsa hao tse lokileng. When you get your income, Ha o fumana moputso wa hao give your tithe first. fana ka karolo ya hao ya boshome pele. Don't waste time. Ska senya nako. I know the devil can tempt you. Ke a tseba o satane a ka o phepetsa. He will say, look at that house. A ka re bona ntlo yane. Look at that car. A re sheba koloi yane. Look at that food. A re sheba dijo tsa. Look at that cool drink. A re sheba drink yane. Look at that loaf of bread. A re sheba bohobe bane. Take your tithe. Nka karolo ya Run with it. Balea ka Give it yona. away. E fane. Because Barcelona, I cannot work Baina ha ke kgone ho sebetsa. and not harvest. Ke be ke sena moputso. That is one thing I refuse. Seo ke se hanang. I can't work. Ha ke kgone hore ke sebetse. I'm praying. Ke a rapela. I'm praying. Ke rapele. I'm spending time with God. Ke nke nako le Modimo. I am searching while I'm praying. I'm seeing things about you. Ha ke ntse ke sesha jwale ke bona dintho ka bophelo ba lona. And the Holy Spirit is like, pray. Moya langa ba re rapela. And I pray. Ke be ke rapela. And then I come to church. Ha ke tla kerekeng. And you come with nothing. O botla o sa tshwara letho. And then you give only offering. O bo fana fela ka monehelo. Do you understand what I'm Ya saying? utlwisisa ha ke re. That's why I'm saying you are thieves. Ke ka ho ke re o le shodu. I can't play and curve it. Ha ke kgone hore nka e beha ka tselanyana e nngwe e itseng. A thief is a thief. Le shodu ke le shodu. The only way for a thief to stop thieving, Hore le shodu le emise ho ba le shodu. they have to be faithful with what they are supposed to be faithful. Tshepahale ho seo tshwantseng ho le sietse. Amen. It's that simple. E bonolo fela You jwang. don't need deliverance. Ha o hloke o beha matsoho bakeng sa ho lokollo. We don't need to deal with demons. Ha re tshwanela hore re shebana le matemona. Make a decision. Nka qeto. Do you understand? Le utlwisisa ke. I am saying this for your sake. Ke bua sena bakeng sa ho thusana le wena. Because I had previously prayed. Ke rapetse tsatsing la maoba. And I said, not yesterday. Oh. I had previously Ke prayed. rapetse nakong ya ho feta. And I said to God, Ka re ho Modimo. please give me another source of income. Ka re mphe tsela e nngwe ya tjhelete Modimo. Because your children are not faithful. Hobane bana ba hao ha ba tshepahale. I said that. Ke buile taba eo. Please give me another form. Mphe tsela e nngwe Modimo. Give me other people Mphe batho ba bang Modimo. who can give me what is due to me. Ba tla mphang se ntshwanetseng. And I will gladly serve them. Ke tla ba sebeletsa. I will gladly serve Ke them. tla ba sebeletsa ka botshepehi. Do you understand, Le Pastor? utlwisisa ha ke re. To sit in your own place Ho dula sebakeng sa hao. and look at electricity running out. O bo sheba motlakase o fela. And you're like, where is my time? O bo ra ka nnete karolo ka boshome kae. And I don't like burdening people. Ha ke rate ho imetsa batho. That's why I don't go to people's houses saying, where's my tithe? Ke ka ho ke sa kgone ho ya matlong a batho ke re karolo ya boshome kae. Because I want you to make the right choice Ke batla ho etse ntho e lokileng. that comes from your heart. E tswang pelong ya hao. Because if you don't give tithe from your Ha o heart, sa ntshe karolo ya boshome o tswa pelong ya hao. that tithe will not produce anything good. for Karolo you. eo ya boshome ha e tlo hlahisa ditholwana. That's why even the Bible says that God loves a cheerful Ke giver. ka ho lentswe la Modimo le re Modimo o rata ya fanang a thabile. God loves that person. Modimo o rata motho ya jwalo. And because of that, Ka baka la ntho eo, He increases your righteousness. o phahamisa ho loka ha hao. And not only that, E seng fela ho, He adds more seed. a ba a eketsa peo ya hao. He increases it. A ba e oketsa. And when you are faithful, Ha o tshepahale, He increases more. a ba eketsa ka ho feta. This is why when He spoke through Malachi, Ke ka ho ha bua ka Malakai, Malakia. He said, A re, test me, a re nteke. put me through an examination, Nteke o nkenye examen ya boikwetliso.
and see if I will not. O bona hore na nkeke ka I won't open the windows of heaven nkeke ka bula mamati a lehodimo and give you a blessing ke mme ke be ke o fa hlonolofatso that is beyond your capacity to handle. e ke kenya kgona ho lo fihlela boemo ba hao. Meaning it will be beyond your ability to handle. It tlo feta le boemo ba hao. You just sit down and say, God, O tlo dula fatshe fela o modimo because of a blessing. ka baka la hlonolofatso. Jesus. Do you understand? Le utlwisisa ke Because now I prayed. nna ke rapetse And then God pointed this church. modimo a hlahisa kereke ena Ke re, "Hai, Modimo, ke re ao modimo you are cancelling my plans ke re jwale o fetola merero ya ka because I want to go out ke batla ho tswa and find faithful people out ke there fumane batho ba tla tshepahala rather than the ones in here, e seng bana ba ke nang le bona nakong ya jwale because they come like thieves ba tla jwalo ka mashodu and they keep on stealing ba dula ba utswa and they steal ba utswa and they steal ba utswa and they steal ba utswa and they steal. ba utswa. That's why I'm saying to you, Ke ka hoo ke reng ho wena how can we go to greater works re ka ya jwang ho dintho tse kgolo if we only struggle with such baby things? re sokola ka dintho tsena tsa bana Baby things, dintho tsa bana tithe, karolo ya boshome faith, tumelo prayer. thapelo. How can you go there? Na re tla ya jwang How can you heal a sick person? na o ka fodisa jwang motho ya kulang You're struggling with prayer. o sokola fela bakeng sa thapelo. God, I want to be a great example. Na modimo ke batla ba mohlala But you are not faithful with the small things. empa ha o tshepahale ka tsena tse nyane. Small things of just sitting in your room and hearing God speak. O dula fela ka kamoreng ya hao o bo mamela modimo ha bua Small things. dintho tse nyane. This is why we have Christians still today. Ke ka hore na le badumedi le nakong ya jwale If you ask them, ha o mmotsa how long have you been born again? na o tswetse o sena nako o sona nako ka o tswetswe 50 years. le motse mashome Oh, 50 years. 50 years ka nnete So it means that you are very far. Eh? ho bolela o hole ka semoya As a young man, jwalo ka mohlankana I must learn so much from ke you. tshwantse ke ithute haholo ho tswa ho wena. And yet the young man And yena mohlankana yena is way ahead. o dimo haholo. Because when you ask him, when was he born again? Ha o mmotsa kana o tswetswe neneng He says 10 years ago. a 10 le motse le shome kaofela. Now you compare 10 years O nka dilemo tsena tse leshome and 50 years. o bo di shebisana le tsena tse 50 And then you ask yourself, o bo ipotsa dipotso why is this one who took 10 years hobane yena ya ka ya dilemo tse leshome able to grow like this? a hotse ka pelenyana ke And this one with 50 years yena ya le motse mashome mahlano is still drinking a milk. ntse a nwa lebese. How does that make sense? Na ntho ena e ya utlwahala. Imagine giving birth to a physical child. Ipotsa fela ha o fana ka tswalo ho ngwana. You are giving birth to a physical child. Ha o fana ka tswalo ho ngwana And it's been 50 years later. e se le dilemo tse mashome mahlano kaofela And your child is still very small. ngwana ha o ntsa le monyane haholo There is no growth in your ha child. ona kgolo ho yena. How would you feel? Na o tlo ikutlwa jwang? You give them milk. O ba fa lebese They struggle with the milk. ba sokola ka lebese And you give them more milk. o ba fa lebese le ngata. The milk that is supposed to build them and grow them Lebese le tshwantse hore le ba hodise is not growing them. ha le ba hodisi. They have been at that level. Ba eme hona sebakeng seo fela It's been 20 years. ke lemo tse 20 kaofela. Hallelujah. Amen. It's been 20 Ke years. lemo tse 20 Whenever the child is hungry, ha ngwana a lapile instead of the child going to the kitchen and preparing food for mo himself, e leng ngwana tshwantse a ye ka kitchen a lo kitsa dijo jwale the child is saying, ngwana "Mwah, o ntsa lla ka nnete o mwah, ntsa lla ngwana o mwah." ntsa lla. And when you check, Ha o mo sheba even the certificate, birth certificate, le lengwalo la hae la tswalo it proves that 20 years ago, o na le tse 20 ka nnete tse fetileng and the baby is still a baby. o ntse a le monyane haholo.
By that time, you would have went to every kind of doctor nako eo kaofela o tshwanetse bo fitile di-doctoreng tsena kaofela because you don't see physical growth, which is part of. Do you understand? le utlwisisa ke And it's not just for the parents. ha se fela bakeng sa batswadi The Bible also teaches us, baebele hape e re ruta hore train up your child ruta ngwana hao in the way ka tsela so that when they grow up, hore ha se a hodile they will not go out of the way. ba keke ba kgona hore ba tswe tseleng And we find that parents tithe. re fumana hore karolo ya boshome ya batswadi Parents tithe. karolo ya boshome ya batswadi We find that parents tithe. They give their tithes. batswadi ba fana ka karolo ya bona ya boshome But they don't train their children to give tithe. empa ha ba kwetlisi bana ba bona hore ba fane ka karolo ya boshome I am not saying this because I want money. ha ke bue taba ena hore e le hore ke batla tjhelete It is to train up your child ke o kwetlisa ngwana wa hao in the way of the Lord, ka tsela ya modimo so that when he is old, hore ha se a hodile he will not depart from it. a keke a tswa ho yona That's how I grew. ke ka mo ke hodileng ka I teng grew up like that. ke hotse ka tsela eo My mother, every month, kgwedi e nngwe le nngwe mme wa she would say, my child, here's the 20 rand. bona ka ngwana ka 20 ranta ya hao Put it in the envelope, it's your tithe. a re kenya ka envelopeng ke karolo ya hao ya boshome And yet I'm not working ene ka nako eo ke ne ke sa sebetse because she was training me o ne a nkwetlisa in the way of the Lord. ka tsela ya bomodimo So that when I'm this old, hore ha ke se ke hodile ke le I moka don't go out of the ha way. ke kgone ho nka tswa tseleng You train up your family o kwetlisa lelapa la hao because it's your responsibility. hobane le maikarabelong a hao Hallelujah. amen I just wanted to correct ke that batla ho ilokisa fela taba eo so that we don't become thieves. hore re se ke ra ba mashodu Because as thieves hobane leshodu will also be stolen from. le tla dula le ntse le utswa That is why even in Malachi, ke ka ho Malakia lena a re God said, modimo o re I will rebuke the devourer. ke tla kgalemela I will rebuke the devourer. ke tla ntsha I will rebuke the devourer. I get to begin, guys. She said, ke tla llele ka sesedi because this devourer hobane sesedi sena came into your life se tlile bophelong ba hao because you stole from someone hobane hona le eo tsutseng ho yena with the tithe you were supposed to give. ka karolo ya boshome eno tshwantse o intshe So you steal from God, o tsutse ho modimo then the devourer comes and ya steals ba from you. sesedi se atla le sona se yang ka ho tswa ho wena That's why he said, I will rebuke it. ke ka ho a re ke tla se kgalemela When you return to him ha o kgutlela ho yena with tithes and offerings. ka karolo ya boshome le monehelo Because in the book of Luke, hobane bukeng ya Luka Jesus said, morena Jesu o re why do you call me Lord, hobane o mpitsa morena yet you don't obey what I command you? empa ha o ikokobeletse se ko laelang sona So I was just trying to get this out of the way ke leka fela hore ke tlose sena ka tseleng so that you can learn to be faithful to God. hore o tlo ithute ho tshepalla ho modimo I'm not looking to make myself rich here. ha ke batle ho ithuisa ka tjhelete I am doing my job, ke etsa mosebetsi wa ka and according to even the law, le ho ya ka lentswe la modimo I'm supposed to have this kind of things ke tshwantse ke fumane dintho tse tshwarehang because I eat. hobane ke a ja I'm not an angel. ha ke le nyoloi I don't come and appear as a human ha being. ke hlahe ke be ke nyamela jwalo ka motho And then tomorrow I disappear and I go to heaven. hobane hosane be ke nyamela ke ya lehodimong I'm still on earth. ke ntse ke le teng And I'm still to be on earth. ke ntse ke le teng bakeng sa nako e telele So let us be faithful. ha re tshepahalleng Let us not shorten our tithes. ha re se ra khutsafatsa dikarolo tsa rona tsa boshome And I'm not even encouraging you to increase your tithe. ha ke o rotloetse le hore o ieketse ho feta I'm saying take out your tithe as it is. e ntshe ka moo karolo ya boshome e leng ka teng 10% as it is. karolo ya boshome ka mokgwa e leng ka teng Nothing more, e seng mo feta nothing e less. seng ka tlase Be faithful to God tshepahalla bakeng sa modimo so that he can be faithful to you. hore a tla o tshepahalle le wena
Do you all understand? Le utlwisisa. But now coming back to the same scripture, Ha re khutlele lengolong mona. we are hearing that Jesus is telling us Re a utlwa morena Jesu o re bolella hore that we will do re tla etsa the same things he did dintho tsa di entseng and even greater works le tse fetisang tseo. because he is going to the Father. Hobane o ya ho ntate. And one thing that Paul told us, Ntho e lengwe e Paulus a re bolellang he yona. said God raised us together with A re Christ Modimo o re tsusitse mmoho le Kreste. and we are seated with him in heavenly Re places. dutse letsoho le letona le yena o lehodimong. Do you understand that? Le a utlwisisa ke Being seated with Christ, ho duleng le Kreste. he's not saying in the future you shall sit with him. Ha re bokamosong o tla dula le yena. He said you are seated with him in the heavenly A o places dutse le yena lehodimong. at the right hand of God. Letsohong le letona la Modimo. And then he says it is by grace A re ke ka mohao you are saved. o bolokehile. By grace Ke mohao that you are saved. hobane o bolokehile. And this is the plan of God, Ona ke morero wa that Modimo. he may increase the riches of his grace. Hore a bontshahatse boholo ba mohau wa hae. Do you understand what he's saying? Le a utlwisisa hona moo. God wants to increase the riches of his grace. Modimo ba tla ho phamisa mohau wa hae ho bophelong ba hao. He wants to increase it in your life. O batla ho phamisa bophelong ba hao. Amen. Amen. He wants to increase the power of his grace O batla ho phamisa matla a mohau wa hae inside of you ka hare ho wena. so that you can see his riches. Hore o tlo o bone katleho ya hae. So you can see his riches. Hore o bone katleho ya hae. That it is beyond your understanding. Hore e feta kutlwisiso ya hao. That is the plan of God. Ke yona fela morero wa Modimo. Am I making sense? Na ke a utlwahala. He wants us to get there. O batla hore re fihle moo. But as I previously said, Empa nakong ya ho feta ha ke ile ka re you can't be struggling with the small o ke things. se wa kgona ho sokole ka ntho tse nyane. And then you want God to trust you with big O things. bona na go Modimo o tla o tshepa ka ntho tse kgolo. You must be faithful with the little that God has provided to O you. tshwantse o tshepale ka tse nyane tse Modimo o fileng tsona. And when you are faithful with the little, Ha o tshepala ka tsena tse nyane, God will add. Modimo o tla oketsa. Meaning grace is being increased. Ho bolela go mohau o tlo menahana. And when it has increased, Ha o menahane jwalo, and you are faithful with the new grace, o bo tshepala ka mohau ona o menahaneng. then he will add another O grace. tlo eketsa ka mohau ho feta. And then after he has given you that grace, Ha ketsa a se o file mo mohau o. and then he will watch you to be faithful O with tlo him. sheba le ho tshepahala le ho. And then he will add more grace. Aba eketsa mohau hape. And you find yourself going higher. O bo ipona o phahama. Which the Bible says, Mo Bibele e reng, you are moving from glory o tswa kganyeng to glory, ho ya kganyeng, to glory, kganyeng from faith. ho tswa tumelong, To faith. ho ya tumelong, To faith. ho ya tumelong. Because I want you to Hobane understand ke this. batla o utlwisise. Every time you exercise your faith, Nako e kgolonyana ha o kwetlisa tumelo ya the hao, glory of God is being revealed. kganya ya Modimo e ntse e bonahatswa. The more you exercise your faith, Ha o ntse o ikwetlisa tumelong, the more the glory of God kganya ya increases. Modimo e ntse e phahama. And people begin to see God Batho ba batla ho bona Modimo inside of you. ka hare ho wena. And because of your Ka faithfulness, baka la ho tshepahala ha Christ hao, will expand. Modimo a ba a hola. And grace will expand. Mohau o bo o hola. And his power will expand. Matla a hae a ba hola. And then his fullness Boteng ba hae will manifest fully in you. bonahala ka hare wena ka And you'll botlalo. be exactly like O bo Christ. o tshwana hantle le morena Jesu. Because he says, Hobane o itse, because you believe in me, hobane o dumetse ho nna, you will do the things that I have o tla done. etsa dintho tsena tse ke di entseng. And even greater Le ways. tse fetisang tsena. Because God is increasing grace Hobane Modimo o eketsa mohau. upon grace, Ka hodima mohau. upon grace, Ka hodima mohau. upon faith, Ka hodima tumelo. upon faith. Hodima tumelo. And that's where you mature. Ke moo o holang teng. Sure. So that you stop being a baby. Hore o sa hlotse o ba ngwana. Hey. How long shall we be babies? Na o tla ba ngwana ho fihlella neng? Walking in the same second. O ntso potoloha fela sebakeng se le seng. If it's not tithe, Ha e se karolo ya boshome, it's prayer. ke thapelo.
If it's not prayer, ha e se thapelo it's the way, it's the word. ke lentswe If it's not the word, ha e se lentswe it's anger. ke ho kwata Hey! If it's not anger, ha e se ho kwata it's hatred. ke lehloyo If it's not ha e hatred, se lehloyo it's bitterness. ke pelo e utlwileng bohloko How long? ho fitlhella neng Because we are supposed to grow. hobane re tshwanetse re hole We need to get to a nature ho re tshwanetse re fitlheng sehlolehong whereby you find your body mo e leng ho bona mmele wa hao so completely obedient to God. o ikokomeditse ka nnete bakeng sa modimo To the point if the Holy Spirit says, mo e leng ho moya o hallang ha a re I want you to go and pray ke there, batla hore o ye lo rapela and mane you choose to refuse the o offer, bo nka qeto ya hore o ska wa etsa you'll be influenced by the Spirit, o tlo susumetswa ke moya and He will move your o body tlo o tsamaisa mmele wa without your hao choice, ka ntle ho qeto ya and He will hao take you to the place. o tla o isa When sebakeng you get to seo the ha o place, fihla sebakeng He will seo get you to pray. o tla o etsa hore o You rapele start speaking things o bo tla o bua dintho because He is the one ruling your temple. hobane ke ana ya o laelang tempeleng ya hao Do you understand? le utlwisisa Because today we live with many influencers. hobane nakong ya jwale re phela le batho ba ngata ba re tshwaetsang We live with many re influencers. phela le batho ba ngata ba tshwaetsang We have spiritual re influences, na le batho ba semoya ba tshwaetsang and we have physical re influences. na le ba nama le bona ba tshwaetsang Hey! Because many of us, hobane bongata ba rona you can watch TV o ka shebella television or do your favorite thing, o etse ntho ya hao e o e ratang and while you are doing it, ha o ntso etsa hoo and you are spending time in that, o bontse o mpolella o re and you are spending time in it, okay o mo nka nako ya hao o ntso etsa hoo that thing is also growing in you. ntho eo e ntse e hola ka hare ho wena And if that thing is not inconsistent with God's word, ha ntho eo e sa tsamaisane le bakeng sa lentswe la modimo tomorrow when the Holy Spirit says go and pray, hosane a moya halang a re e ya o lo rapela you will not be able to pray ha o tlo kgona ho rapela because of what you've been ka entertaining. baka la sena se ntseng o se entertain That influence moya woo will trample on you. o tla o hatikela And you may say that Satan is under my o feet, bona ha satane o ka tlasa maoto a ka but at that time, empa ka nako eo he's over your head. o tla o dula hlooho ya hao Because you can't obey the Holy hobane ha o Spirit. kgone ho ikokobeletsa moya o halellang Because the devil influenced you well enough hobane satane o entertainile haholo to prevent you from obeying hore God. o seke wa ikokobeletsa modimo Sure. This is why we live in a society ke moo re phelang dinakong whereby we find believers moo re fumana hore badumedi who say that, I've been wanting to pray. a re ke bentse ke batla ho rapela I desire to pray. ke labalabela ho rapela But when I have to pray, empa ha ke tshwanetse ho rapela something wrong ho happens. na le ntho e mpe e etsahalang Something wrong happens. ho na le ntho e mpe e And etsahalang that wrong thing, ntho ena e mpe it ena comes from what you used to entertain. tswa ho sane se o no ntse o rata ho se kwekwetsa Hey! You used to love watching o Generations. no rata ho shebella generation Now the spirit of Generations empa moya wa generation tells you that this is not the time to o pray. bona wena ha se nako ya ho This is rapela the time to watch ke nako ya Generations. ho shebella generation And the spirit of God is saying, go and pray. moya wa modimo re iatsa mo rapela But you cannot go and pray empa ha o kgone ho lo rapela because Generations ka baka la generation is working inside of you. betsa ka hare ho It wena is compelling your body ya o to susumelletsa go to the couch hore o ye o lo and robala sit down o dule and fatshe watch Generations. generation Sure. And then you say the devil is a liar. bo re satane ke maka Yet you are the one entertaining the devil. empa ke wena ntseng a entertaina satane Sure. He lied to you and you believed it. o thetsitse o bo o dumela my god Hallelujah. Hallelujah. Amen. Do you all understand? le a utlwisisa ke Because I'm trying to help you here ke leka ho thusa to mature. hore o hole I'm not saying to you that if you watch Generations, it's ha a se sin. re ha o shebella generation ke sebe It's not a sin. ha se sebe But we know that Generations is worldly. ke a tseba o la re a tseba hore generation ke ntho ya lefatshe
And as long as it's worldly, physically you are watching generations. generation. But spiritually, there's a spirit entering into you. And it begins to work in you. And it reduces your prayer time. It reduces your time to read the word. And then you say, oh God, why am I struggling? Why is it so difficult for me to read the word? It's because you are entertaining a worldly spirit. And it is impacting disobedience in you. This is why we also have many Christians who self-justify themselves. Who love to justify themselves. They love to justify themselves. Who like to say that they are good. And after they have sinned, they say God understands that I'm human. I have a weakness. I can't resist it. You must understand, first of all, that person applied their own faith in believing they cannot defeat this. They believe I can't overcome this. So how can we free you? How can we free you? You are bound. And you believe in your bondage. You believe in the chains that have bound you. And then we ask, how can you be free then? That's when we begin to understand. Just like Jeremiah. Jeremiah said, I had decided that I would never prophesy again. But then there was fire shut up in my bones. Because this fire shut up in my bones is the one compelling me to prophesy. So for me now to overcome that spirit, I don't need to figure it out by myself. I need to associate with those who have overcome it. And when I am with them, they will also impact the fire that will shut up in my body, that will prevent me from disobeying God. Jesus. Woo! God is tired of your disobedience. And yet He's patient with you. Because He doesn't want to lose you. You are very important to Him. Hallelujah. Amen. Do you understand? Amen. We need to start living the spirit of disobedience. We need to leave the spirit of disobedience. Instead of spending time watching generations, how about you pray? And then tell generations that I will watch you when I want to watch you. But I will spend more time in the word. I will spend more time with the Spirit of God. Hallelujah. Amen.
This is why we can't experience greater things. Ke ka moo re sa kgone le ho bona dintho tse kgolo. And then when people start flowing in greater works, Ha batho ba tswella pele dinthong tse ntle. then you sit there and you're like, but God, why are you not using me? O bo ra Modimo hobane nna o sa nsebedise. And the Holy Ghost is quiet Ebe moya ha lla o itholetse. because you know why. O bane o ya tseba hobane. You know why he's not O using ya you. tseba hobane nga sa o sebedise. You know it. O ya tseba hantle. You know your life O choices. tseba boqeto ya bophelo ba hao. And yet you want to be unique. O bo batla hore o ikgethe. For you to become unique, Hore o ikgethe. it requires a sacrifice. Ho hloka sehlabelo. A sacrifice Sehlabelo. of your time, Sa nako ya hao. of your energy, Bakeng sa nako ya motsotso wa matla a hao. of your what is it? Of your money, Bakeng sa tjhelete ya hao. of your family. Le lapa la hao. You need to sacrifice. O tshwantse o fane ka sehlabelo. You need to sacrifice. Tshwantse o fane ka sehlabelo. And sometimes Nako tse ding it's not easy. ha ho bonolo. There are times when it's easy, Hona le dinako mo eleng ho bonolo. but there are times that are not easy. Ba hona le dinako mo seng bonolo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand? Le utlwisisa ke. Because this is how the devil confuses us. Ke ka mo Satane a ferekanyang batho ka teng. He confuses Ha us. o ferekanya batho. Why is this thing happening in my life? Hobane ntho e etsahala bophelong ba ka. Why when I have to pray, it's not easy for me? Hobane ke tshwantse hore ke rapele ho le thata ke. Why is it so difficult? Hobane ho le thata ke. What are you entertaining? Na o ntso entertainer eng? What do you spend hours and hours Ke watching? eng se o nkang nako ya hao e ngata ho sona o ntso o se etsa? Because Jesus said this. Hobane bana Jesu o re, He says, either make the tree good a re etsa sefate se setle or make the tree evil. kgotsa sefate se sebe. But how do you make the tree good? Empa o etsa jwang hore sefate se be setle? We can see it by the supply that enters into the tree. Re bona ka se kenang ka hare ho sefate. The type of water that is watering the tree. Metsi a kenang sefateng a nosetsang sefate. If we want to see that the tree is evil, Ha re batla ho bona bona sefate ke sa Satane. we look at the type of water that is entering the Re tree. sheba metsi a kenang ka hare ho sefate seo. And from there, that's where we'll begin to see the fruit. Ke mo re tla qetetse re qala re bona ditholwana. And then we say we know the tree by its Re fruit. bona sefate bakeng ka baka la ka ditholwana tsa teng. So the minute we see something wrong in you, Ha re bona o na le ntho e phoso ka wena. we know that there's a source you have been receiving information Ho from. na le mo ntseng o nka ho tswa teng. And we don't know where it is. Na ha o jwale ha re tsebe hore na ke kae ko. It could be from church. Na e ka ba itse ke le kerekeng. It could be from a brother. Na e ka tswa ile abuting. It could be from a sister. E ka tswa ile ausing. It could be from TV. E ka tswa ile televisioneng. But there is an information Ho na le tsebo that entered into your system e keneng ka hare ho wena. and you believed in O it. bo e dumela. And because you believed in Because it, of o e dumetse, you are now producing its fruit. o hlahisa ditholwana tsa yona. And then people say, Batho ba re, this person has anger. ba motho o na le anger o. They have a serious bad anger. O na le anger e kotsi. The first question is why? Potso ke hona hobaneng? Because someone taught them about Ho na le maintaining eo a anger. mo rutileng hore a etse taba eo. How to maintain Hore anger. na o etsa jwang? How to maintain Hore hatred. na o etsa jwang lehloyo? And they learned it. Ba ithutile. And they practiced it. Ba etsahatsa ba ikenya kgatong. And as they practice Ha ba it, ntse ba ikenya kgatong it's jwang, growing in them. ya hola ka hare ho bona. It grows. Ya hola. And it grows. Ya hola. And it grows. E hola. And then they say, God, why is it hard for me to pray nowadays? Motho ba re ha modimo hobane ho le thata yo hore ke rapele. Anger. Anger ntse dutse.
Because anger will not allow you to pray. Anger ha e no dumela go rapele. But there will be a time Empa o tla ba le nako. when the same spirit of anger Ona moya wa anger. will decide to take a break. O tla nka qeto ga ere ke mo phomotse hanyane fela. And then you will feel free. O utlwa o lokolohile. And then you begin to pray a O lot. qala o rapela haholo. And you pray a lot. O bo rapela. And you pray a O lot. rapela. And then tomorrow comes. Hosane a tsatsi le tshaba. You can't even pray. Ha o kgone lo ka rapela. When you have to pray, Ha o tshwantse o rapela. things come up. Dintho di be di Spirit nyoloha. of anger is back. Moya wa anger o kgutlile. It went back to its house. O kgutletse ntlong ya ona. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm Ya o teaching? tlwisisa hore na se ke se rutang keng. Because we also focus so much on earthly riches. Hobane re sheba haholo leruong la lefatshe. We are looking for money. Re shebane le tjhelete. We are looking for big Re houses, sheba dintlo tse kgolo, nice cars. dikoloi tse ntle. There's nothing wrong Ha ona letho le lebe ka tsona ntho tseo. in asking God to supply Bo those things kopa to you. modimo hore a o fe ka tsona. The problem is if you're seeking them Bothata ke hore ha o di batla, and you are pursuing them, o bo di latella. that's where you begin to miss the mark. Ke mo e leng jalo o lahlehelwa ke ntlha. Because now if something happens Ha o ba le ntho e etsahalang that is bad, e mpe, even concerning God, ebile le modimo. if someone can curse God, Ha motho a ka a roha ka modimo, you can say, o tlo re and you won't go crazy. ha o tlo hlanya. But let someone scratch your car. Empa e re motho fela a ngwape koloi ya hao. My sister, do you know who I am? Na ausi wa tseba hore nna ke mang? Do you know where I come Wa from? tseba hore na ke tswa kae? And yet someone cursed your God, And motho ena o gwakile modimo wa and you are hao. able to forgive that O person. mo tshwarela motho. But you can't forgive someone who only scratched your car. Ha o kgone fela o ka tshwarela motho a ngapileng koloi ya hao. Do you know how expensive this car is? Wa tseba hore na koloi e twile ha ka. Do you know how expensive this vase is? O ya tseba hore na e twile ha ka ka. Do you know how expensive this plate is? O ya tseba hore na e twile ha ka ka. It shows you Ya o bontsha where your trust is. hore na tshepo ya hao e hokae. Your trust is in your car. Tshepo ya hao e koloing ya hao. Your trust is in your plate. E borotong ya hao. You trust more in your car than you trust in God. O tshepa koloi ya hao ho feta o tshepa modimo. And you love your car more than you love O God. tshepa o rata koloi ya hao ho feta o rata modimo. Watch out for evil influencers. Le hlokomele batshwaetsi ba babe ba moya. Because most of the time you'd say, but how do I know that there's an evil influencer? Hangata o tla re na ke tla tseba jwang batho bana ba tshwaetsang ba moya o mobe. You will know it O tla tseba by the thought. ka kelello. Because you must be able to judge the thought. O tshwantse o ahlole monahano. Is it consistent with the word of God? Na e tsamaisana le lentswe la modimo Or does it oppose it? kgotsa e ba kgahlanong le lona. If you imagine yourself stealing that 5 rand, Ha o ipona o utswa 5 rand eo, is the imagination preaching the word to you? na imagination eo ya hae ka kelellong ya hao e rera lentswe na, Or is it opposing the word? kgotsa e ema kgahlanong le lentswe. Now, if it's opposing the word, Ha ema kgahlanong le lentswe, then you know you have to kick it out. o tshwantse o e ntshe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'm just trying to help you Ke here. leka ho thusa mona. I'm just trying to help you here. Ke leka ho thusa mona. To understand. Ho utlwisisa. Understand Ho utlwisisa. the influences. Hore na ho tshwaetsa. Some people, Batho ba bang
They can say, I'm going to church on Sunday. a ka re ke ya kerekeng Sontaga And then they get tired. a ba kgathala. That's an influence Ke tshwaetso eo from the devil. ho tswa ho Satane. The devil is saying, don't go to church. Satane o ho yena ska ya kerekeng Because the devil knows gobane Satane o ya tseba you are going to get your answer. o tlo fumana dikarabo tsa hao, But to prevent your answers from happening, empa o thibela bakeng sa dikarabo tsa hao ho etsa. tiredness. Satane o tshwaetsa ka mokgathala. There is a tiredness that is good. Ho na le mokgathala o motle When you know you're not doing anything mo o tsebang ha ona letho leo le etsang, and you are resting from your works. o bo o phomotse bakeng sa mesebetsi ya hao. But then there's a tiredness that is Ho evil. na le mokgathala wa Satane When you are supposed to go and pray, mo e leng o tshwanetse ha o lo rapela you feel like sleeping. o utlwa ka go ka robala. You know that this type of tiredness O ya tseba go mofuta o wa mokgathala is not from God. ha o tswe modimo, It comes from the devil o himself. tswa ho Satane ka boyena. If I allow this tiredness Ha ke dumellana le mokgathala o to cause me to sleep, hore o nketse hore ke robale, there is something that I'm missing in the spirit. ho na le dintho tse o tlo lahlehelwa ke tsona semoyeng. There is something I'm missing in the spirit. Ho na le dintho tse o tlo lahlehelwa ke tsona semoyeng, And you are the one losing it, ene ke wena ya tlo lahlehelwa ke tsona, not me. e seng nna. If I also, Ha e be le nna, if I have to pray ha ke tshwanela hore ke rapele and I don't pray, ke be ke sa rapele, there's something I'm also losing. le nna ka nnete ona ntse ke tlo lahlehelwa ke tsona. Hallelujah. Amen. But for us to grow, Hore re hole, we need to fight re tshwanetse re lwane a good fight. ntwa e ntle. You need to fight Re tshwanetse re lwane a good fight. ntwa e ntle. Hallelujah. Amen. Can we just move to Timothy? Ha re ye bukeng ya Timothea, First Timothy. Timothea kwa pele, Second Timothy, sorry. or Second Timothy, Sorry. First Timothy. Timothea wa pele Chapter 1, verse 18. First Timothy chapter 1 verse 8, Verse 18. 18. 18. Timothy ya ngwanaka, taelo eo ke o beelang yona ke hore jwalo ka ha o kile ha profetwa pele hodima hao, o nne o lwane ntwa e molemo, o ntse o ya ka tseo tse profetilweng. 19. O ntse o bolokile tumelo le letswalo le letle leo ba bang ba le lahlileng. Tumelo ya bona ya ba ya senyeha jwalo ka sekepe ha se tinyela. Amen. Amen. Look at what Paul is saying to Timothy. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Look at what Paul said to Timothy. Bona mona mo Paulus a bua le Timothea. He's saying, I charge you A re ke o jacha, I encourage you ke o rotloetsa that according to the prophecies you've received, ho ya ka boprofeta bo bo fumaneng, you may go and make war. o ye o lo etsa ntwa. Do you understand? Le utlwisisa? He's saying, go and make war Ya o lo etsa ntwa according to the prophecies you've ho received. ya ka boprofeta bona bo bo fumaneng. Meaning, if you did not receive a prophecy, Ha o bolela ha o sa fumana boprofeta, you don't know how you ought to make war. ha o tsebe hore na o tla etsa ntwa jwang. Because on top of the prophecy, Ho ya ka tsela ya boprofeta, on top of prophecy, ka hodima boprofeta, you must also keep the faith. o tshwanetse o boloke tumelo. Hallelujah. Amen. You must keep the faith. O tshwanetse o boloke tumelo.
That's why he says, make war according to the prophecy you received. Because many people receive prophecy and they don't make war. And then when they lose what they were supposed to get, they blame God. And it's not God's fault. It's your fault. Because you did not make war. You did not fight the good fight. According to the prophecy given to you. Yes. Ah. What is it? What does it benefit? Now, who to say? If you receive a prophecy and then you relax. For what? Jesus. And then tomorrow, when you meet other people, you say apostle. He's a liar. Yet you received a prophecy. And the minute you've heard the prophecy, do not think you're the only one who heard your prophecy. Your flesh also heard it. And your flesh will tell the devil, there is a problem in our department. Because someone received a prophecy. Whether that prophecy is for spiritual growth, whether the prophecy is for financial success, whether prophecy is based on healing, and after you've received your prophecy, you relax. And then your flesh tells the demonic spirits, something is wrong. She had a prophecy. And this prophecy said, God said, I'm going to maintain you as healthy as possible. And then the demons, they will say it is time for us to go and visit. We need to see if this prophecy is true. We don't care who said it. We want to see if it's true. And then when they come, then they tempt you. With symptoms. With symptoms of flu. And then you feel a little symptom. And you're like, whoo. Hey, I'm about to get sick now. And yet God said to you, I will maintain you to be healthy. But because you chose to focus on the symptoms, instead of looking at what God said, you will become sick. And you will remain sick. And then we'll say that God lied to you. But it was not God who lied. It's you who chose to follow a lie. Hallelujah. Amen. If God says to me, you are going to remain as healthy, just like any healthy person, I must know if the symptom of flu comes into my system, it has to remember
wrong address. Ora sebaka se fosetseng mona. Hallelujah. Glory to Jesus. I'm not gonna wait for a medication. Ha ke tlo emela moriana. I speak to the flu Ke bua le yona flu ena. because I know it's spirit. Ke a tseba hore ke moya. And I speak to that spirit. Ke bua le moya o. I tell it, Ke o jwetsa hore it is your time. nako ya hao. You've entered by a window. O kene ka fenster. You did not enter by the Ha door. wa ka wa kena ka lemati. You are not the shepherd. Wena ha o mohlokomedi. Get out. Ke kopa o tswe. In the same way you entered. Ka tsela eo o keneng ka yona. If you enter through my nose, Ha o bo kene ka nko. get out of my nose. Tswa ka nko. If you enter through my throat, Ha o kene ka mmetso. get out of my throat. Tswa ka mmetso. If you got into my lungs, Ha o kene ka matshwafong a ka. get out of my lungs. Tswa ka matshwafong a ka. Because this part Hobane mmele ona does not belong to you. ha se wa hao. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Do you understand? La utlwisisa. The purpose is for us to go in faith. Morerere wa hore re hole tumelong. From faith to faith Tumelong ho isa tumelong. is you learning to practice your faith. Ke hore o ithute o kenya kgatong tumelo ya hao. Even when you receive a prophecy Ya o so amoetse le boprofeta. by faith, Ka tumelo. you are going to fight to fulfill that O prophecy. tshwanetse o lwane hore boprofeta bo bo phethahale. Amen. You are not just fighting because you are bored. Ha o lwane fela e le hobane o so ha ona ntho o tla e etsa. You are fighting because you know there are many demons. O ya lwana ka baka la bana o ya tseba hore matemona a mangata. And any form of demon, Mofuta ofe kapa ofe wa matemona. and any form of evil spirit, Efe kapa efe meya. it will want to prove God wrong in your life. E tlo batla ho bontsha hore modimo ha tshepale bakeng sa bophelo ba hao. That God is a liar. Hore modimo o bua leshano. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. It will prove that God is a E liar. tlo batla ho bontsha hore modimo ha bue nnete. And then you will say God is O unfaithful. bo ra ka nnete modimo a tshepahale. Because some of the situations you go through, Hobane maemo a mang a o fetang ka hare ho you're ona. not even supposed to go through Ha them. wa tshwana le hore o fete ka hare ho ona. It's a reward of your Ke decisions. moputso wa diqeto tse o di nkileng. Because you decided to entertain certain Hobane o influences. nkile qeto ya ho mamela batshwaetsi ba bang ba memeya e itseng. When you begin to kick them out of your Ha o system, qala fela o bantsha ka hare ho mmele wa hao. the type of life you're supposed to live Bophelo bo tshwanetse o bophile. will start happening. Bo tlo qala bo etsahala. You'll start seeing them O happening. tlo qala o bona bo etsahala. Hallelujah. Amen. Do you understand? Le o utlwisisa. And in this way, Ka tsela eo, this is how you can learn to trust God for the small things. o tla qala o ithuta bakeng sa hore o tshepala modimo bakeng sa ntho tse nyane. So that you can trust Him for greater Hore things. o mo tshepahale bakeng sa ntho tse kgolo. Imagine, Ipotse. I can't even heal a sick person. Ipotse hore bona ka nako ha ke kgone le ho fodisa motho. I can't even Ha prophesy. ke kgone le ho profeta. And then I tell you all, Ke be ke le bolella kaofela ke re, let's go to the ocean. ha e yeng lewatleng, I'm going to walk on water. ke lo tsamaya hodima metsi. What faith am I going to use at the Na ke lo water? sebedisa tumelo e feng ha ke fihla mane? If I can't just heal a person with a Ha ke headache, sa kgone fela le ho fodisa Headache. motho a tshwereng ke hlooho. headache, Hlooho fela. small headache, Hloohonyana fela. Hey. how can I walk on water Na ke lo tsamaya jwang hodima metsi? if I can't heal a Ke headache? sa kgone le ho fodisa fela motho a tshwereng ke hlooho. I will drown Ke tlo nwela. and I'll die. Ke tlo shwa. Many preachers have done weird things. Baruti ba bangata ba etse ntho tse ngata tse sa tlwaelehang. One pastor Moruti e mong said he was challenging Jesus. a re o challenge morena Jesu. He's going to fast for more than 40 days. A re o tlo itima dijo ho feta matsatsi a 40. And he went into the desert. A ya le ho gata teng. And when he was there in the field, in the bush, Ha le mo sebakeng seo. they said on the 30th day, Ba re ka mara 30 days he died. a shwa. And yet he's a pastor. Ene kana go ke moruti. The devil is very smart. Eh? Satane ka nnete o ma sene.
He knew how to lie to the pastor. le a tseba gore bona o thetse jwang moruti And then the pastor believed a lie. ebe moruti a dumela leshano leo And today he's dead. nako